So we will talk about linkage and crossing over, that is Drosophila 3-point cross. You have in the last class you had known that কে আসছে এত বারবার, ক্লাস শুরুই করতে পারছি না তো। Okay, in the last class we had seen that in the 2-point crosses, the distance between two genes can be measured by the number of recombinants which are forming. That is the parental, you have the parental two genes, and you have the recombinant two types of combinations. The parental combinations, that is the dominant and the recessive, and the you had the another on one side you had the test cross. So you had recombinants, and the parental, four types were formed, two parentals and two recombinants. Now we will see what happens when you do a 3-point cross, the distance between three genes, and this was done by in Drosophila. So let us look at the events which take place during meiosis. You have the parental and recombinant gametes derived from 3-point crosses. Capital A, capital B, capital C, and it's a heterozygous. You have small a, small b, small c. So the pure types were crossed, and say assume this to be the F1 generation, where one side you have capital A, capital B, capital C, and one side small a, small b, small c. This is a heterozygous. So what happens during gamete formation? During linkage, frequency of parental gametes are the highest since there is no crossing over. As we have seen, this is one parental, this is another parental. This is the highest. And since there is no crossing over, so there are two types of gametes. One is the A, B, C containing gamete, and the other is small a, small b, small c containing gametes. Since they are the highest, since there is no crossing over. Now, it can happen that there are, when you are talking about 3-point crosses, two places the crossing over can take place. One is between A and B, and the other can be between B and C. So the frequency of two different types of single crossovers are less than the parental. So for one crossover, the frequency or the number of recombinant crossover events which take place, where only one crossover takes place, that is less than the parental. And among the two single crossovers, the two genes which are far away give the higher frequency. So the genes, say for example, B and C are the very far away. So they will give you higher frequency of crossing overs. A and B, if it is more than A and B, this crossover will be the highest. Next, you have the frequency of the double crossover is the least. So two crossing overs can take place. This is the least because both of them happening at the same place, at the same time, at the same two crossover locations. This is chances low. So the number of double crossovers you find, that will be the least. This will be the type of gamete. So these are the events which take place during meiosis. So this crossing over occurs during the prophase of meiosis. You can see these are the crossovers. I have marked with the arrow. Are you able to see the arrow? Arrow দেখা যাচ্ছে? Yes, sir. Yes, Okay. sir. So you can see this is the crossover. This happens during the prophase of meiosis 1. So what are the crossing over events during prophase 1?
First, leptotin or leptonema chromosomes are already duplicated. Synaptonemal complexes begin to appear. Where the crossing over takes place, at that place, you have synaptonemal complexes taking place. In zygonema, pairing is initiated. পাশাপাশি এসে যায়. They are side by side. Synaptonemal complex develops more fully. Crossing over has started. Now, in pachytene, what happens? Pairing is completed, chromosomes thicken. Here, now your crossing over proceeds. Now you can see that these are the places where crossing over is taking place. In diplotene, you will find repulsion between homologues begin. And repulsion means the same homologous chromosomes, they start to move away from each other. Chromosomes are held together at the chiasma point. এবারে দুটো homologous chromosomes crossing over হয়েছে, they try to push each other away. Chromosomes are held together at chiasma and at the centromere. At the centromere they are held, and they are held together at chiasma points. Crossing over is completed. In diakinesis, you can already see that the crossover has taken place. So the key points are recombination, that is the recombinants where after crossing over has taken place, it is caused by a physical exchange between paired homologous chromosomes early in the prophase of the first meiotic division after the chromosomes have duplicated. So you have seen that the crossing over is a physical exchange. Material from one homologous chromosome, it is transferred to the next chromosome. At any one point along a chromosome, the process of exchange, that is crossing over, involves only 2 of the 4 chromatids in a meiotic strand, tetrad. So there are 4 strands, 2 from father, 2 from mother. It can never be that both the father and mother are going crossing over at the same place. Only 2 of the 4 among the non-sister chromatids, that between one of the father and one of the mother, at only where the same point can only occur. At a different point, it can happen with the other 2, but at the same point, only one can happen. Is it clear? Is it clear? Yes, no? Yes, sir. Late in prophase 1, crossovers become visible at chiasma. বাকিরা হ্যাঁ না বলছো কেন? ঘুমোচ্ছ নাকি? না বুঝতে পারলে বলো। কেউ বুঝতে পেরেছো কি? হ্যালো, এবারে নাম হ্যাঁ আচ্ছা। So crossing over. So A, capital B, capital, these are homologous chromosomes. Capital A, capital B, capital A, capital B. Crossing over is taking place with the recessive ones, the recessive homologous. The homologous chromosomes, this is say from the father, this is from the mother. This is small a, small b. Here you can see that crossing over is taking place. What happens? The small b comes over here. Capital A, capital B is like this, only here crossing, it's a physical exchange. সত্যিকারে some material has been transferred from one side to the other. Here also the opposite happens. This comes below, this has exchanged. Small a, capital B হয়ে গেল. This remains the same. So 4 products of meiosis, 4 types of gametes produced. First gamete will be a non-recombinant, a parental, capital A, capital B gamete. Then you have the recombinant chromosome, capital A, small b, এইটা। এটা তো ভাগ হয়ে যাবে মাঝখান থেকে। Then you have small a, capital B. You have small a, small b. So this is how crossing over takes place.
So at any time, you'll have maximum 50% of the chromosome. This is going to be recombination. That is maximum. 100% cannot be recombinant because you'll have uh, parentals coming where there is no crossover. Now let us go to chromosome mapping. Linked genes can be mapped on a chromosome by studying how often their alleles recombine. Based on the recombination frequencies, how much this crossing over is taking place between the two genes, they can be mapped on a chromosome. So let us look at a chromosome map of a Drosophila. Yellow bodies are here, then you have SC, then you have W, N. So you can see there is a distance 1.53, 5.5. This is measured in centimorgans. These are genetic map distances. The distance between 2 points on a genetic map of a chromosome is the average number of crossovers between them. 0 and 1.5, that means the 1.5 difference is there. 1.5 means something like you get into around 15% crossovers taking place. They are very 0.15. So they are very closely associated with each other. These two genes. So let us see how it happens. 2 point, just a revision. Drosophila long wings, gray body. Long wings is VG plus and gray body is B plus. This is a VG plus, B plus. And the phenotype is you have vestigial wings, black body. Vestigial wings, the wings are very small. So that is VG and B. They are crossed. F1, you have long wings and gray body. VGB, VG plus B. One from this and one from this. Here, even if crossover takes place, there is no, it will be the same thing. This is what you will get. Now, if they are crossed with VGB, a total vestigial recessive phenotype, you'll have 4 types taking place. Here, there will be a crossover. Here, there is no crossover. So, the first one you'll have the parentals coming. Say 820 parentals coming and the recombinants 180 recombinants coming. So frequency of recombination, there are total of 820 plus 180, that is 1000 flies. So 180 divided by 1000 is 0.18. This is the recombination frequency between VG and B is 18%. That is 0.18. This is equal to 18 map units or 18 centimorgan on the genetic map. In the genetic map, that 1.5 which you see, it is actually 1.5 map units or 1.5 centimorgan. That is 0.15. That is they are very close to each other between yellow and scoot. This is 1.5 map units, centimorgans. So 0.18 frequency is 18%. That is 1.5%. That is 0.015. So almost they are by each other. They are so close to each other. And here we are talking about 18 map units. There it is 1.5 map units. So they are much more closer to each other. This is how you interpret the frequency. Now you see between 0 and this SC and N, notch wings and scoot bristles, it is 3. That is 3 map units. Now between SC and SN, it is 21 map units. That is 21% recombination. That is 0.21 was observed. Centimorgan. Clear? है कि ना? है ना ना? Yes, sir. Okay.
So recombination mapping in a 3-point test cross. So scoot bristles, the mutations are scoot bristles, echinus eyes, and cross venless wings. It is homozygous female. It is crossed with a wild type male where normal bristles, normal eyes, and normal veins on the wings are present. The veins have got normal cross veins. They are crossed. So what happens is SC first generation the crossover takes place. One from this comes here. There is no crossover since it's the Y chromosome over here. It's an X-linked chromosome. You will see SC, EC, and CV present over here. Here SC plus, EC plus, and CV plus. So this is the F1. It is again crossed with a recessive male, where you have the mutations present. Now here you can expect crossovers to take place. So always in these 3-point crossovers, you cross with the recessive homozygous flies. This is, you can't call it homozygous, but it's hemizygous because you don't have another homologous chromosomes. You have the Y chromosome. So therefore, this is something like hemizygous. Exactly not homozygous, but the effect is homozygous. Now, what was found is you found scoot echinus cross veinless SC-EC-CV. Forget about this. Their crossover takes place. What types of gametes are being formed? You have to check. So you have a scoot echinus cross veinless 1158, 1455. Already you will see that the wild type flies was a parental. This was a parental. You will see this maximum. Then only scoot. That means this will be wild type and this will also be wild type. So SC is small, this is scoot, and EC plus and CV plus. So that means only a single crossover has taken place. Therefore, you have scoot and other wild type taking place. A crossover has taken place between SC and EC. And the other way around, you can have between EC and CV. Then you have echinus and cross veinless. If you have a crossover over here, if you crossover over here in this region, then what happens? This scoot and echinus, they come to one and to become wild type. So scoot and echinus comes to one. So you can find them to be scoot and echinus. And the CV is the normal cross veins. So that is you'll find them something like this. The second crossover also between, you can find the other way around, a single crossover takes place. So you will find that where single crossover either between these two the locus or between these two locus, you will find them intermediate. And the double crossover, that is both of them taking place like this. So that is, this becomes something like SC plus, EC, CV plus. Another becomes SC, EC plus, and CV. So that is the least. So the moment you see the two phenotypes, which have got the lowest of them, lowest double crossovers, you will know that the lowest numbers of recombinants, numbers observed of flies, you will know that these are double crossovers. That is, the genes have interchanged in between them. And the maximum you find, they are the parentals. And these are the intermediate single crossovers. Clear? Yes, no? Yes, sir. Now le bolo, clear? Yes, sir. Yes, no? শুনতে পাচ্ছি না জোরে? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So these are the parental types. These are the single crossovers. And these are the double crossovers. The question, so
So now you calculate map distances. Now you have to, you have not been given any data about the map. So crossovers between SC and EC. You don't know what is the distance. You know only the two phenotypes. SC and EC crossover is taking place. So what happens? You have SC, EC plus and CV. Then this SC, EC and CV. SC plus, EC and CV. So class number observed is, this was the class 3, this was the class 4. In the last cross which you had seen, you have 163 and 130. You're talking about single crossover. You're now trying to calculate map distance between SC and EC. 2 point, like a 2-point cross. You are now breaking this down into the 3-point cross into 2-point cross. So what are the crossovers you see between SC and EC plus and CV is only 163 and 130. Now you also have crossover, double crossovers also taking place. Double crossovers also have a crossover between SC and EC. Also, they have gotten crossover between EC and CV. They still have a crossover between SC and EC. So you have SC, EC plus and CV. You have SC plus, EC and CV. So this this is a double crossover. See, the middle gene has interchanged. Keep in mind, middle gene has interchanged. So you have 1 plus 1. So the total number of crossovers observed is 163 plus between SC and EC is 163, 130 plus 2. Crossovers between SC and EC. 295 total. So map distance is 295 divided by total number of flies. You have the calculator, you have the total number of flies counted in the last figure you had seen. 3248, and that will be 0.91, that is 9.1 centimorgans, the map distance. 0.091. They are located very close to each other. Now, between you are finding out the crossover between EC and CV, the same manner. We are now talking about this. You have this SC, EC, CV, you have SC, EC, CV plus one of them, and since the crossover takes place, SC, EC plus and this CV comes below. This exchange has taken place. Here you had seen 192 and 148. Already you can see, you can understand that the distance between EC and CV is much more than the distance between SC and EC. And you have the double crossovers. You there, although you are adding, you have in the single crossover, in the double crossover also there is this thing. So you have to add 1 plus 1. So this is 342, and you divide 342 by total number of flies, that is 3248. That is 10.5 centimorgans. Clear so far? Yes ki no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now, you say for example, you don't know the gene order. In your exam, you will only be given this data. This also will not be given. This data and this data. You have to find out the gene order, which gene comes after which gene, and you have to find out, make the genetic map, you have to find out the map distance. So parental types maximum, you will find out, okay, these are the parental types. Scoot, echinus, cross veinless, parental type. Immediately you will draw this diagram. SC, EC, CV, you will draw this diagram. Wild type, you can draw SC, EC plus CV. You'll immediately draw this diagram. You can draw a second one also. That will also that's not needed. Just draw one, and you can see a crossover over here.
And from these figures, you can draw the map. You don't know the gene order. Whether SC is over here or EC lies over here, or which is the middle gene. It can be CV. You don't know that. You'll be given only this. Here I've already drawn for convenience for you people to understand, but in your exam it will not be given. So the next thing will be to get the middle gene and find the gene order. The two most common classes are the parental class. Among the recombinant classes, the two rare class represents the double crossovers. So the one which is lowest is the double crossovers, where two double crossovers have taken place. We will immediately identify them as a double crossover. And the two most common classes are the parental class. The gene that is switched in the double crossover compared to the parental gene is the middle gene. In the double crossover, the one which is switched, that is, the two of them remain the same. Only the middle, the one which has gone to the other chromosome, that is supposed to be the middle one. You will see it in a figure very soon. Let us see if the gene order is EC is first, SC is second, and CV is third. EC, SC, CV. Now EC plus, SC plus, CV plus. Now a double crossover has taken place. Let's see a double crossover. Now what happens? EC, SC plus, CV, EC plus, SC, CV plus. The phenotypes are E kinase cross vineless for 1, E kinase cross vineless for 1 because the scoot is normal, and the other is only scoot because the E kinase and cross vineless are normal. But if you see the this phenotype, this is class 3 and class 4. They are the single crossover. They are not the double crossover. In the double crossover, the middle gene is switched. মাঝখানের জিনটা তাহলে তার মানে হচ্ছে SC is not the middle gene. SC is not the middle gene. If this was the middle gene, then this should have been the double crossover. It should have been the least. Now let us consider the EC CV কে মাঝখানে করলাম. EC CV SC. EC CV SC. This was EC SC CV. Now this is EC CV SC. I have made this. Now you are checking at the double crossovers. Here, if double crossover takes place, this middle gene has been switched. If this is the middle gene, this has been switched from this chromosome CV plus ওপরের দিকেরটাতে চলে গেল. The phenotype will be E kinase and scoot. আর এদিকে হবে only cross veinless. E kinase for scoot for 1 and cross veinless for the other. এটা হচ্ছে ক্লাস 5 and 6, যেটা হচ্ছে সিঙ্গেল ক্রসওভার, নাম্বার দেখে বোঝা যাচ্ছে, লিস্ট নয়। সো এটাও জিন অর্ডার নয়। এবারে পরের জিন অর্ডারটা দেখছি। পরের জিন অর্ডার হচ্ছে এসসি ইসি সিভি। এসসি ইসি সিভি, মিডল জিন ফ্লিপ করে যাবে, ইসি প্লাস হয়ে গেল, ইসি ইয়ে হয়ে গেল। তাহলে ফেনোটাইপ হচ্ছে স্কুট ক্রস ভেনলেস আর অন্যটাতে হচ্ছে অনলি ইকাইনাস। Phenotypes are scoot cross-venless for one and echinus for the other. This is class 7 and 8. এটাই কিন্তু DCO should be the least. তো এটাই তাহলে জিন অর্ডার। তার মানে মিডল জিনটা হচ্ছে ইসি, তার দুপাশে রয়েছে এসসি আর সিবি। এদিকে তুমি এসসি আর ইসির মধ্যে ম্যাপ ডিস্টেন্সও জানো, আর ইসি আর সিবির মধ্যেও ইউ অলসো নো দ্য ম্যাপ ডিস্টেন্স। সো ম্যাপ ডিস্টেন্সটা তাহলে কি হচ্ছে, এসসি আর ইসির মধ্যে 9.1 সেন্টিমর্গান ক্যালকুলেট করলে ক্রসওভার্স, আর ইসি আর সিবির মধ্যে ইউ হ্যাভ ক্যালকুলেটেড 10.5। তাহলে আর মিডল জিন হচ্ছে ইসি। সো দিস ইজ দ্য জিন অর্ডার, জিন ম্যাপটা করে ফেললে। ক্লিয়ার? ইয়েস নো? হ্যাঁ কি না বলো, না না বুঝতে পারলে বলো, কোথায় বুঝতে পারবে না বলো আমাকে। হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ?
স্যার এই অ্যারেঞ্জমেন্ট আরেকবার বলবেন স্যার, মানে কিভাবে আপনি বলছেন কি কোনটা মানে ঠিক আর কোন অ্যারেঞ্জমেন্টটা ভুল? বোঝনি? আচ্ছা, ধরো তুমি অর্ডারটা জানো না, তুমি একটা আন্দাজে করলে অর্ডারটা, আচ্ছা ঠিক আছে, আগে ইসিটা আগে, তারপরে এসসি, তারপরে সিভি। ওকে, তুমি ধরলে এটা ইসি এসসি সিভি প্রথম অ্যারেঞ্জমেন্ট। এইটা যদি অ্যারেঞ্জমেন্ট হয় তার মানে এসসিটা হচ্ছে মিডল জিন, ইসি এসসি সিভি এই অ্যারেঞ্জমেন্ট, ইসি প্লাস এসসি প্লাস সিভি প্লাস হেট্রোজাইগোসটা F1টা দেখছো তো তুমি। এবারে ইসিটা যদি মিডল জিন যদি এসসি হয়, হ্যাঁ, তার মানে কি হচ্ছে, যখন ডাবল ক্রস ওভারটা যখন হয়, এটা কি হয়, বা এই সাইড আর এই সাইডটা তো সেম থাকছে, শুধু মাঝখানটা ওপর নিচ হয়ে যাচ্ছে, এটা ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার, এটা ক্লিয়ার আছে। লাস্টে যে বলছেন কি এটা হবে না, মানে ভুল অ্যারেঞ্জমেন্টটাই ভুল, তখন ওটা আমরা কি করে ডিসাইড করব? হ্যাঁ, তো এইটা করে তুমি এসসি প্লাস পেলে আর এসসি পেলে, কিন্তু এই যে নাম্বারসটা তুমি দেখলে, যেটাতে শুধু ইকাইনাস ক্রস ওয়েনলেস যেটা রয়েছে, আর আরেকটাতে এটা ইকাইনাস ক্রস ওয়েনলেস, আর এটাতে স্কুট, এটা ওটা কোন ক্লাস তুমি আগের ছবিটাতে দেখো। ইকাইনাস ক্রস ওয়েনলেস, আর আরেকটা হচ্ছে স্কুট, ইকাইনাস ক্রস ওয়েনলেস। এটা কিন্তু ডাবল ক্রস ওভার নয়, এটা লিস্ট নয়, ডাবল ক্রস ওভারটা সবসময় লিস্ট হবে, বুঝতে পারলে? কারণ মিডল জিনটাতে তো ফ্লিপ করছে। হ্যাঁ স্যার, বুঝলাম। নাম্বারসটা তুমি দেখলে, নাম্বারটা তো 100 কত তুমি দেখছো, ওটা তো লিস্ট নয়, ওর থেকে তো কম রয়েছে, তার মানে এই যে নাম্বারটা, এটা তুমি যেটা দেখতে পাচ্ছ না, এটা তো সিঙ্গেল ক্রস ওভার ক্লাস 3 আর ক্লাস 4, ইট ইজ নট ডিসিও। ঠিক আছে, বুঝেছো সবাই নাকি পালিয়ে গেছো? হ্যাঁ স্যার, বুঝেছি। আচ্ছা, তার মানে এইটা জিন অর্ডার নয়। সিমিলারলি তুমি আরেকটা আন্দাজে জিন অর্ডার করলে, ইসি সিভি আর এসসি একটা আরেকটা আন্দাজে জিন অর্ডারটা করলে, এখানে কি করলে, সিভিটাকে মাঝখানে দিলে, ওই একই ভাবে তুমি এটা লিখলে, এটা দেখো না, অর্ডারটা চেঞ্জ হয়েছে, ইসি সিভি এসসি অর্ডার চেঞ্জ হয়ে গেছে। এইটাতে যদি সিভিটা যদি মাঝখানে হয়, সিভিটা ওপর নিচ করে যাবে, সিভি প্লাস এসে যাবে, তলায় সিভি এসে যাবে। এই যে ফেনোটাইপটা ইকাইনাস স্কুট যেটা হবে একটাতে, আর ক্রস ওয়েনলেস হবে আরেকটাতে, হ্যাঁ, এটা তো ক্লাস 5 and 6, এটাও তো ডাবল ক্রস ওভার নয়, এক এক পাওয়া যাচ্ছে না, তার মানে এই অর্ডারটাও ঠিক নয়। সিমিলারলি এইটাতে যখন তুমি এবারে তুমি এইটাকে মাঝখানে দেখলে, ইসি কে মাঝখানে রাখলে, এবারে এইটা যখন ফ্লিপ করে দেখলে, এই ফেনোটাইপটা দেখলে, এইটা কিন্তু 7 আর 8, এটা কিন্তু ডাবল ক্রস ওভার, এক এক পাওয়া গেছে দুটোরই, তার মানে এইটাই জিন অর্ডার, মাঝখানের জিনটা ফ্লিপ করেছে আর সব থেকে কম পাওয়া গেছে, তার মানে ইকাইনাসটাই সব থেকে মাঝখানে ছিল। এবারে ক্লিয়ার হয়েছে? হ্যাঁ। Yes, sir. ওকে, Yes, sir. এবারে আগের আগের ওইটাতে তুমি ম্যাপ ডিস্টেন্সটা ক্রস ওভার গুলো অ্যাড করে ডিভাইড করে ম্যাপ ডিস্টেন্স বেড়েছে, এসসি আর ইসির মধ্যে ইউ ফাউন্ড ইট টু বি 9.1, এসসি ইসির মধ্যে কোথায়, এসসি ইসির মধ্যে 9.1 সেন্টিমর্গেন্স পেলে, এসসি আর ইসির মধ্যে এখানে বিটুইন এসসি এন্ড ইসি, আর ইসি আর সিভির মধ্যে ইউ হ্যাড ফাউন্ড ইট টু বি 10.5, আর ইউ নো হোয়াট ইজ দ্য মিডল জিন, মিডল জিন তুমি ইউ নো 9.1 আর 10.5, so you have made you have calculated a genetic map, ড্রসোফিলাকে ক্রস করিয়ে করিয়ে তুমি ম্যাপটা করে ফেললে। এটা অ্যালফ্রেড স্টার্টিভ্যান্ট খুব কাজ করেছে এটা নিয়ে। এবারে ইন্টারফারেন্স এন্ড কোএফিসিয়েন্ট অফ কোইন্সিডেন্স। ইন্টারফারেন্স ইজ ক্রসিং ওভার বিটুইন, ধরো ইসি অ্যান্ড whether the crossover between এসসি and ইসি, এই দুটোর মধ্যে ক্রসওভার যখন হচ্ছে, এইটাকে এটার মধ্যে কি ক্রসওভারটাকে ইন্টারফিয়ার করছে, আটকে দিচ্ছে কি? Question is, if the crossover between EC and
SC is interfering with the crossover between EC and CV, এটা জানাটা খুব দরকার। তার মানে যে রেজাল্টটা যদি কম হয় তাহলে এটা যদি খুব বেশি ইন্টারফিয়ার করে তাহলে এখানে ডাবল ক্রসওভারটা হচ্ছে না, ইন্টারফিয়ার করে দিয়েছে তো। Assuming independence, the expected frequency of double crossover is, ফ্রিকোয়েন্সিটা কি ছিল 0.091, একটার মধ্যে সিঙ্গেল ক্রসওভার, আরেকটা সিঙ্গেল ক্রসওভার 0.105, তাহলে প্রবাবিলিটি অফ mn হ্যাপেনিং ওটা হচ্ছে প্রবাবিলিটি অফ ডাবল ক্রসওভার। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে প্রোডাক্ট, প্রবাবিলিটি অফ পি এম ইন্টু প্রবাবিলিটি অফ এন। এমটা হচ্ছে ধরো প্রবাবিলিটি অফ ক্রসওভার বিটুইন প্রথম দুটো জিন সিঙ্গেল ক্রসওভার, এটা হচ্ছে আরেকটা সিঙ্গেল ক্রসওভার। দিস ইজ 0.0095. This means one crossover does not interfere with the other. The observed frequency of double crossover টা কি 0.0006, দুটো পাওয়া গেছে ডাবল ক্রসওভার। হ্যাঁ, ইন্টারফিয়ারেন্স তো সেটা তুমি টোটাল দিয়ে ডিভাইড করলে এত কম, আর এটাতে ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে 0.009. So a crossover in one region inhibited a crossover nearly. তাহলে সেটা তুমি you are calculating the extent of interference and it is measured by coefficient of coincidence. And so observed frequency of double crossover by expected frequency of double crossover, you get a coefficient of coincidence 0.006 divided by 0.0095, তাহলে 0.0063. C value is 0.0063. ইন্টারফারেন্সটা কত হচ্ছে 1 minus 0.0063, that is 0.0937. এটা হচ্ছে ইন্টারফারেন্স যেটা পাচ্ছ, তার মানে একটা ইন্টারফারেন্স হয়েছে। ইন্টারফারেন্সটা মানে একটা দুটোর মধ্যে ক্রসওভার, এই দুটোর মধ্যে ক্রসওভার অন্যটাকেও ইন্টারফিয়ার করেছে, তার প্রবাবিলিটিটা কত পেলে তুমি, ইন্টারফিয়ারেন্স হচ্ছে 1 মাইনাস এটা করে পেলে 0.937, এটা ক্লোজ টু 1, দ্যাট ইজ 93% মতন তুমি ইন্টারফিয়ারেন্স পেয়ে গেছো। হ্যাঁ, তার মানে তিনটে জিনই একই ক্রোমোজোমের মধ্যে লোকেটেড, আর দুটোর মধ্যে ক্রসওভার আরেকটা ক্রসওভারকে ডাবল ক্রসওভারকে আটকে দিচ্ছে। তার মানে এটা খুব হাই ইন্টারফারেন্স হচ্ছে, একটা ক্রসওভার ডাবল ক্রসওভারকে হতে দিচ্ছে না। এই হচ্ছে ক্লাস। তোমাদের কোয়েশ্চেন আছে? এনি কোয়েশ্চেন্স? কোয়েশ্চেন্স আছে কি কোনো? ঠিক আছে, তাহলে ক্লাস বন্ধ করছি আমি।